how to handle high pressure, environments and high pressure situations and take the right decision. So you have to kill your enemy. How do you ensure that the life of all the ex-military men? మాకు ఆర్మీలో నేర్చేది ఏంటంటే మేము దేనికోసం యుద్ధం చేస్తున్నాము. Can you please give us a few takeaways in the defining moments of Indian Army? We did not fight, but we were face to face with them. How do you see India's defense, preparedness evolve over the years? It was full of challenges and surprises because So in a true sense, what does independence mean to you? That independence is like, Hello viewers, Independence Day సందర్భంగా ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ తో స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం. Sirs, it's an absolute pleasure having you with us on the eve of Independence Day. Thank you so much for gracing HMTV. Sir, coming to you, you have had an illustrious career spanning over 3 decades in the army. So may we know about your journey and the defining moments? okay, at the outset I must thank you. I must thank Mr. Hanuman Rao and HMTV for giving us this opportunity to speak about ourselves. Before I come to your question proper, let me introduce. We come from Department of Ex-Servicemen Welfare under Ministry of Defence, Delhi. This is a department which looks after the welfare of ex-servicemen. There are 3 verticals basically. One is health, looks after the health of the health care of the ex-servicemen. The second is resettlement, and third is we have Secretary Kendriya Sainik Board, which looks after the general welfare of the ex-servicemen. Coming to your question proper now, the defining moments of my over 3 decades of experience. It's very difficult to answer these questions. I mean, I can't pick and choose only few of them, but to just if I choose decade wise, so the first decade, I think when we were the young officers, the main defining moment was building trust with our subordinates, our soldiers. Our organization army is very different from all other organizations, and I very proudly say this because there is so much of camaraderie, there is so much of brotherhood, there is so much of belongingness in this organization that, let's say, if I have traveled today from Delhi to this place, I do not know my person who is looking after me here or who is guiding me, but I have an absolute faith in him. He has the same faith in me. I have left all my belongings to him. That kind of faith we have. So when we are young, we have to build trust with them because we are into business, like you are into business of news and media. We are into business of life and death. Our small actions, they can save somebody's life, or it can give away somebody's life. True. So that we have to build a trust, because in our business there is no numbers, there is no second position. You have to kill your enemy. Now if somebody has to give his life for the country in general, and in particular for us, the commanders I am talking, then he has to have that kind of faith in your personality, your decision making, your aura and everything. How do you build this trust now? When we are young lieutenants, we started from when we got commissioned, we started living with them. We spend that life what a soldier lives, a sipahi lives. We sleep with them, we eat with them, we use the same laboratories, we play with them, we completely merge, and slowly they develop a trust. They know that this guy can perform like us, he is one of us. And a stage comes where you have only earned his respect, you have earned his confidence in you and in your own leadership. So in the first decade, possibly this was my defining moment, where I learned and I built trust with them. You come to the second decade. Now that is the decade where a lot of actions are happening. You are a captain, major, lieutenant colonel. And I come from a generation which has seen a lot of action. My courses, my batchmates have seen, starting from IPKF, that is, Indian peacekeeping in Sri Lanka, to problem in Punjab. Then in 1989-90, the problem started in Jammu and Kashmir. Then we had, Parliament attack, so we going to Aparakaram, Kargil,
and then you come to the latest of Sindhu, you know. So we have seen all these actions, and not to forget about Northeast, which has been ongoing right from the independence days. There is already militancy there. So we have seen action in all this here. Now, either it's a conventional warfare or you're fighting a counterinsurgency. So you have to have a complete clarity, you have to have courage, and you have to own the responsibility for whatever decision you do, you give, whatever happens, the outcome, you have to take the responsibility of that. So the second defining moment, I would say, would have been courage with responsibility. Now come to the third one. Now it is the later half of our lives where we have become relatively senior officers. I feel that in any organization to grow properly, like was done to us, I have taken up, and I feel that empowerment of our juniors, our subordinates, teaching them nuances of decision making, nuances of war fighting is very important. And therefore I took a lot of pride in mentoring them. If I could make few of them like me and better than me, so that this system, this organization of armed forces carries on doing its job the way we were taught, maybe possibly in a better way than that. So those are three, I think, I would sum up like, first is trust, then is courage and responsibility, and third is empowering or mentorship. Yeah, thank you. So very beautifully explained. I think that's a lesson for all of us to carry. So coming to you, you are a third generation officer in the Indian Army. So how did your family, shape your legacy, or how did you find your own interest or calling in the army? So the place I belong to, that is from Uttarakhand. In Uttarakhand, we take a lot of pride that armed forces is one of the most preferred and most pride thing that. And the same thing is my family. My grandfather fought the Second World War, Battle of Kohima, and he had got shot also. And then he motivated my father to join the armed forces as an officer. He served in the armed forces. He faced counterinsurgency operations. He also got injured in an insurgency attack, and yet he motivated me to join, and subsequently I joined National Defence Academy. And over the years, almost about 90 years, we have been in the armed forces. While many things changed in the armed forces while operating in northeastern area, various wars and all, but one thing which remained constant in all three generations in the armed forces is to work for Naam, Namak and Nishan, to work for honor, dignity and respect. So that is the bottom line that we follow, and that is what I have also followed in my career in last about 30 years. So working for honor, dignity and respect, I think even civilians must follow this mantra, because that's where maybe the success lies. Thank you so much, sir. So Colonel Ramesh garu, so మీ గురించి కొంచెం చెప్తారండి? సో మేము బేసికలీ తెలంగాణ బిడ్డ అని చెప్పుకుంటామండి. మాది వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ నల్గొండ, ఖమ్మం, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్ ఇవన్నీ ప్రాంతాల్లో తిరిగి పెరిగేటాం. సో మొదటి నుంచి కూడా మా ఇంట్లో మా మోటివేషన్ ఏంటి అంటే పేట్రియాటిజం, నేషనల్. కాబట్టి మొదటి నుంచి కూడా స్కౌట్స్లో, ఎన్సీసీలో ఆ ప్రకారంగా ఆర్మీ చేయటం జరిగిందనమాట. సో మాకు ఆర్మీలో నేర్పించేది ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ది ఆనర్, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కమ్స్ ఫస్ట్, ఆల్వేస్ అండ్ ఫస్ట్. అంటే మన దేశము ఫస్ట్ మన ప్రయారిటీ ఉంటుందన్నమాట. సెకండ్ ప్రయారిటీ ఏంటి అంటే ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ట్రూప్స్ దట్ యూ కమాండ్. అంటే ఎవరైతే మీ కింద ట్రూప్స్ ఉంటారో వాళ్ళ వెల్ఫేరు సెకండ్ ప్రయారిటీ అనమాట. థర్డ్ ప్రయారిటీ మీ ఓన్ ప్రయారిటీ. కాబట్టి ఏ పని చేసినా కానీ ఫస్ట్ దేశం మనం ఫస్ట్ అని చెప్పేసి మనకు ఆర్మీలో మాకు నేర్పిస్తారన్నమాట. ఆ ప్రకారం మా ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత సెకండ్ వచ్చేకల్లా మేము ఏంటి అంటే మా ట్రూప్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన డీజీఆర్ గారు, జనరల్ ఎస్బీ గారు చెప్పినట్టు మన ట్రూప్స్ వాళ్ళతో మనం యుద్ధం చేయాలి. కాబట్టి వాళ్ళతో మనం కలిసి వాళ్ళు మనం లీడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని మనతో పాటు ముందరకు వచ్చినట్టు వాళ్ళని చూడటం చాలా ముఖ్యం, వాళ్ళ వెల్ఫేర్ చూడటం చాలా ముఖ్యం. అండ్ థర్డ్, అప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రయారిటీ మన ఓన్ వెల్ఫేరు, లేకపోతే మన ఓన్ రిక్వైర్మెంట్స్, అవి మనం లాస్ట్కి ఉంటాయి అనమాట. ఇవి ముఖ్యంగా ఈ 3 పాయింట్స్ మనము మన ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ నుంచి మాకు ఇచ్చిన ట్రైనింగు, మా అందరు సోల్జర్స్కి, మా ఆఫీసర్స్కి కూడా ఇదే మా ప్రయారిటీస్గా లేఅవుట్ చేస్తారు. అదే ప్రకారంగా మేము కూడా ఫాలో అవుతామండి. సో సార్, ఫస్ట్ నేషన్, నెక్స్ట్ ట్రూప్స్ అండ్ నెక్స్ట్ డే మనం అనేది అది ఐ థింక్ సివిలియన్స్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి సార్, బికాస్ మన దేశం బాగుంటేనే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం బాగుంటాం కాబట్టి. అందరూ బాగుండాలి, దాంట్లో మనం ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Sir, you have served extensively both in peace and field postings. So what do you advise, people even in the army and also civilians, how to handle high pressure, environments and high pressure situations and take the right decision?
Okay, so our job is basically, hardly we have seen any calm situations. Our situations are generally, Tense. high pressure. They always, we have to make decisions in such trying times only, and that's where the acne of leadership lies, because you have to be quick and you have to be rational. You have to take the decision. So if I have to sum up this question, let's say in 3 words, how to in the high pressure, how to handle these high pressure situations, I would say one has to be very, very calm, calm in taking decisions. You have to have clarity of your thoughts, and third is you have to have compassion for your troops. So let me tell you what I mean by clarity. Firstly, once you have clarity, you know what is your job and you know what decisions, what directions you are giving. So your juniors, they build a kind of confidence in you, and then you can accomplish your task correctly. Calmness is required, because you can't be shaky in such situations, because you see, if I have to relate, let me give you an example. So when I was a captain and I was in Rashtriya Rifle, Rashtriya Rifle, right? So Rashtriya Rifle is basically a organization which fights counterinsurgency in Kashmir. So I was there. So one night we were told that there are 3 militants are going to cross from a particular place. Okay. So in the night we were, like, my troops, about 10-15 of us, we were sitting in an ambush. Ambush is basically you are waiting for somebody to come and then you take on that enemy. So around 1 or 2 o'clock, and this is summers of Kashmir, 1 or 2 o'clock in the night, and this I am talking 93. That time we didn't have that kind of technology also, where we could see it was like daylighted in the night also. Today we have got these thermal images and all, you can see everything in the night. That time we didn't have that much of So we saw some people coming, so we were very happy. The militants are coming, we'll fire and things like that. But then I realized from the silhouette that the person who was moving right in the front was a lady. Now I did not know what to do, because I had a confirmed information that militants are going to come, and there comes a lady. And that was not a very usually frequented route. So while circumstantial things were such that it was indicative of that the militants are coming, but I saw a lady in front. So now I was in a dilemma. Yeah. So what happened? But this is a tactics which militants follow. They put human shields in front, and then they are second, third, fourth, fifth. That's how they come. So anything has to happen, will happen to the first person and they'll run away. But I was calm. I waited, let them come. Doesn't matter even if I don't fire today. I was very clear in my mind. But I am not going to shoot an innocent individual, even if at cost of militants running away, because they are there. If not today, after some time they'll again come in our trap. So the lady crossed, the person with her crossed, and then again we waited for 2, 3, 4 minutes and nobody is coming. I was quiet. Then suddenly I see 3 people coming, and then I realized that this is the way they are, the modus operandi, and we fired and we got those militants. 2 of them we got, 1 ran away. So what I'm saying, coming to the point is, you have to be calm. Calm, yeah. To get a result. Had I fired in first go, if I were not calm, then I would have shot a lady. It would have become a human rights violation. That maybe she was coming from a wedding or something from some village. So one has to be very calm. Then clarity of your thoughts, clarity of. So you have to be clear. If you are clear, then only you can give a sound decision. And I said the fourth was compassion. You have to have compassion for your troops. It is not just that you are doing a mission. You have to look after their welfare. Their mental fatigue and all those things. So to handle a high pressure situation, I think these 3 C's: calm, clarity, and compassion. That's so beautifully explained. I think that's a mantra everybody should follow. So coming to you, you have served extensively in the Kargil war and also in many important operations. So can you please give us a few takeaways in the defining moments of Indian Army? Yeah, so whenever we fight a war or whenever we go on a conflict, there are lots of lessons to be learned. Say for example, you mentioned about Kargil war and or Parakram, in which we were participants in that. So Kargil war was a very intense war for a short period of time, and we had to evict the enemy. And it was full of challenges and surprises, because these are the kind of operations generally don't come on your way. So the lesson that we learned from is that our intelligence,
We should have our intelligence which is very sharp, which gives us right time input. Then our preparedness to move at a short notice from different terrains. Like for example, where their operation was taking place, that was around 19,000, 18,000, 20,000 feet. Normally, if a person from a normal area is moving to that height, they need an thing called acclimatization. They need to tune up their body to that level. Only very fit people can directly reach up there. And the third thing is quick action. Timely action, if not taken, it can fall back upon you only. So with these lessons which happened to us, we learnt lot of lessons. First thing is that we learned that the equipment, arms and ammunition should be of your own country, so that you don't have to depend on others. At pinnacle of the time, if they refuse, then what? Second, we realized that we have to have young and energetic people who can quickly move from one battlefield to another battlefield on different scenarios without that amount of acclimatization which is required. Third, we required the soldiers and troops who are very high risk taking, because they were high risk missions. True. This was not a conventional war where we had time on our side. So these are the lessons that we learned from Kargil war. And today the reformation that is coming in the Indian Armed Forces, by the way, this year is the year of reforms for the armed forces. So these are some reforms which are coming. You are seeing, we are going Indian way. We are having our own equipment, own arms. Yes. You see, your army is younger today. The troops retire at the age of 35, 36. Earlier, some of them used to serve till 50 to 60 years. And that is how Directorate of Excellence and Welfare is there, who looks after them when they retire little early, because we need to take care of them, because that is the time where they maximum required support. Now coming to Op Parakram. Op Parakram was a different kind of warfare where we did not fight, but we were face to face with them in a standing position against each other. There are a lot of artillery fire which was taking place. Now in that, we had to stay in a small patch of area. I was myself deployed at the eastern part of our northern borders, and in there was a patch of only 400 meters by 400 meters. That we had to stay for 5-6 months. The temperature was minus 36 degrees, and the moment you raise your head, there were firing coming on it. So we learnt that we need to train ourselves in such a manner that we can sustain there. There was a lot of artillery shelling which was coming. So our training is such that our bunkers where you stay was made so well that we did not face any casualties in my post all the time I was there. We realized that the communication has to be of very high standard. Our training motivation has to be high standard, so that you can sustain in that people. The stocking of ammunition rations has to be such that without any new supplies you can sustain, because even by helicopter or by movement it becomes very difficult to sustain. So these are the things, whenever we go on different conflicts, different wars, we learn a lot of lessons. So these are the lessons we learnt, and over it is about 15-20 years since we fought Kargil war, and today's evolving army and the reforms that you see are outcome of that. True, sir. But after listening to these scenarios, sir, I must truly say that everybody is sleeping peacefully only because of, people like you who are striving hard to protect us. So thank you so much for that. Sir, me experiences koni share cheskuntara? See, basically, Andy, we have to go along with our troops. మేము మా ట్రూప్స్ మనము లీడ్ చేస్తున్నాము ఏ ఆపరేషన్లో కానీ లేకపోతే ఏ సినారీలో కానీ మనం ఏం చేయాలి కానీ ట్రూప్స్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మన ట్రూప్స్ ఎవరిని అంటే మన ట్రైన్ చేయటం అనేది మాకు చాలా ముఖ్యమైన విషయం. సో కాబట్టి ఆర్మీలో ఏంటంటే మేము చేరిన ప్రతిరోజు రోజు నుంచి ఫస్ట్ రోజు నుంచి మేము రిటైర్మెంట్ అయ్యే వరకు కూడా మా ట్రూప్స్ మేము ట్రైనింగ్ చేస్తూనే ఉంటాము. ఆ ట్రైనింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ మీద వాళ్ళ ఏదైతే ప్రొఫెషన్ పర్ఫామ్ చేయాలో, లేక వాళ్ళని లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్గా మనము ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది మా లీడర్గా మా ధర్మం అనమాట. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కొన్ని ఆల్రెడీ మన కో ప్యానలిస్ట్ వాళ్ళు చెప్పారు. ఇంకొక ముఖ్యమైన లెసన్ మేము ఆర్మీలో చాలామంది కొంతమంది అనుకుంటారు ఏంటంటే ఆర్మీలో డిసిప్లిన్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్కి జూనియర్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు ఏం చెప్పరు, అక్కడ లిబర్టీ ఏమి ఉండదు అని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. అలా కాదు, మేము ఆర్మీలో ఏం చేస్తామంటే మా జూనియర్ ఆఫీసర్స్ని, మా జూనియర్ లీడర్స్ని, వాళ్ళని ఎక్కువగా వాళ్ళ ఐడియాస్ని, ఒపీనియన్స్ని ఎక్కువగా చెప్పడానికని మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాము. దాన్ని మీకు ఒక క్వాలిటీ చెప్తాను. ఆ క్వాలిటీ ఈజ్ కాల్డ్ మోరల్ కరేజ్, అండ్ సెకండ్ క్వాలిటీ ఈజ్ కాల్డ్ కరేజ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్. అంటే ఏ ప్రకారంగా మనం ఏ ఆపరేషన్ కండక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళ వ్యూస్ ఏంటి, అది వాళ్ళతోటి మనం చెప్పించాలన్నమాట. అక్కడ గ్రౌండ్లో ఉన్న సార్థక బాధలు ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతున్నాయి అది వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు, వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళ ఐడియాస్ని మనము విని
వాళ్ళ ఐడియాస్ని రెస్పెక్ట్ చేసి దాంట్లో నుంచి ఒక ఐడియాని మనము ఫైనల్ ఐడియాస్ తీసిస్తే అప్పుడు వాళ్ళందరిది మనము ఒక గ్రూప్ లాగా తయారు చేసి వాళ్ళని ముందరకు తీసుకుపోవడానికి వీలవుతుంది. నేను ఒక ఆపరేషన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు శ్రీలంకలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మేము ఇదే యాంబుష్ చేద్దామని చెప్పి వెళ్ళాము. అప్పుడు నేను చాలా జూనియర్, మాకు ఉన్న ఏరియాలో ఏ ప్రకారంగా యాంబుష్ లేఅవుట్ చేయాలో ఆ ప్రకారంగా నేను థియరీ ప్రకారంగా నేను యాంబుష్ లేఅవుట్ చేశాను. లేఅవుట్ చేసిన తర్వాత మా ఒక సీనియర్ హౌల్దార్ ఒక అతను వచ్చి చెప్పారు, సార్ ఈ పొజిషన్లో మనం ఉంటే మనము ఆ వచ్చే టెర్రరిస్ట్లని మనకి కవర్ లేదు, వాళ్ళు ఫైర్ చేస్తే మనకేమి కవర్ లేదు, కాబట్టి మనం కవర్ తీసుకోవాలి. మనం కవర్ తీసుకోవాలంటే మనం పొజిషన్ మార్చాలి. ఈ పొజిషన్ మార్చుకుంటే అప్పుడు వచ్చే టెర్రరిస్టులు ఏదైనా ఫైర్ చేస్తారో మనం కవర్తో ఉంచేసి వాళ్ళని మనము హతమార్చడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆ హవల్దార్ నాకు చెప్పడం జరిగింది. నేను ఆఫీసర్, చాలా పెద్ద ఆఫీసర్ని వాళ్ళకంటే, అయినా కానీ అతనికి ఉన్న గ్రౌండ్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ని మేము రెస్పెక్ట్ చేసేసి ఆ పొజిషన్ మార్చేసి ఆ అంబుష్లో పెట్టేసిన తర్వాత మేము ఆ అంబుష్లో సక్సెస్ అయిపోయాం. కాబట్టి ఏంటంటే మనకు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన జూనియర్స్ ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళతోటి మనము నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ ప్రకారంగా మనము సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అవుతున్న కొద్దీ మన జూనియర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలన్నమాట. ఏంటి అంటే వాళ్ళ జూనియర్స్ నుంచి కూడా వాళ్ళు నాలెడ్జ్ చేసేసుకొని, సో ఆ ప్రకారంగా ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా మనం కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసినట్టు అవుతుంది, వాళ్ళలో మన ట్రస్ట్ డెవలప్ చేసినట్టు అవుతుందంట. ఈ ప్రకారంగా మన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి. కాబట్టి మోరల్ కరేజ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సార్ మీరు చెప్పింది యాక్చువల్లీ వెరీ ట్రూ. ఎందుకంటే మీరు చూసుకుంటే అది ఆర్మీలోనే కాకుండా నార్మల్ అన్ని ఫీల్డ్స్లో మీరు చెప్పినట్టు బీట్ ఐటీ ఆర్ బీట్ మీడియా, సో మనం మన జూనియర్స్ అడ్వైస్ తీసుకొని కరెక్ట్గా మెంటర్ చేస్తే మీరు చెప్పినట్టు ఆప్టిమల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Sir, as your current role in DG Resettlement, so how do you ensure that the life of all the ex-military men is, smooth and goes without any hindrance, and what policies do you see coming up? Okay. So, as I mentioned right in the beginning, under Department of Ex-Service Welfare, there are verticals, and I'm heading I'm the Director General of Resettlement. And as Secretary Kendriya Sainik Board also told you that Army has to maintain a young profile, and that's why in this one organization where people retire early in life, because beyond that certain point you are not that good to fight. You need some more young people. So that's how our soldiers today are retiring in, let's say, 35-40 years of age, and about 70,000 of them retire every year. What happens to them? So government is mandated to give them a second career. Now how that happens is my responsibility. So to do that, firstly is government has given certain reservation in government jobs in Group D, Group C, Group B, and also. So that's where we go, and thereafter everything can't be done by government itself. So there are corporates where these people are sent for jobs. Now my job is to do the gap analysis in their skills, and I do the skill development. I make them go through various primary institutes of the country like IIMs, IITs, and NISBUD, NILET, and all these people. And there these people are being trained on apart from regular thing like supply chain and HR and MBS, MBA. They are being trained on niche technology of today like AI, business learning, machine learning, business tools. Then you have 3D block printing and things like that. Drone, agri-entrepreneurship in a big way. So I'm training over 10 to 15,000 people every year so that they can be absorbed in the corporate world. Third is that and through your media house, I urge to all the corporate people who's ever watching this program, they must come forward and give jobs to our people. True. That is the little bit they can do to help our ex-servicemen, because these people have given finest years of their lives for the welfare and safety of the country. True. Now that they are gone, this is a role of, this is a job, and this, I think it is the responsibility of society to look after them, and they must give the job. And through your channel, I would like to reach out to all the corporate people. Please come forward, give them job. Even if every company gives even 2 to 3%, 1% job also, I think these guys will have, all of them will be very well settled. Under the vision of our present secretary, Dr. Nitin Chandra, IAS, he is our secretary of ESW. Lot of new things are happening. Like we started with new scheme of Common Service Center. Now Common Service Center, it takes care of almost 1,000 schemes of government. So we are trying to train our ex-servicemen, put them in the various levels, right from panchayat to district, to our polyclinics, to our military camps, to government dispensaries. We are reaching out to various stages. We are trying to work out so that these people can be given a second career as
kind of entrepreneurship. Even the Jan Aushadhi, government has been very kind. They have put them into a very special quota as our women and handicapped people, where they get 2 lakhs incentive to set up a Jan Aushadhi Kendra, and thereafter these people are trained and they take on their thing. So entrepreneurship, agri entrepreneurship, we have gone with the RK Mission and Sardar Vallabh Patel University in Meerut, then Palampur Agri University, and we are training our people now today on the latest, like small things like goat farming, poultry, dairy, fishery, so that these people can do some business on their own. And if I can give you some example, there is a boy from South India, from Kerala, Sergeant Sanjeev in Dehradun. He was trained on drone, and today he has 50 crore worth company, and he says, sir, in next 5 years I want to take it to 500 crores. So there are people who are doing like that. There are many examples like this. So these guys are then entrepreneurship. So as our Prime Minister says, make in India, new startups are coming. We are also trying to keeping in line with his vision. Our secretary also given us a very clear-cut instructions, and he is has been very kind to go and reach out to many state secretaries and various heads for developing this entrepreneurship model for our ex-servicemen welfare. So what you said is absolutely true. I think the least that corporates can do is, provide jobs, because I don't think that's, something, it's not a favor. It's like, supporting the people who have guarded us. That's absolutely true, sir. Sir, you have been instrumental in building the National War Memorial in New Delhi, and it was personally commended by the Prime Minister. So can you share a few experiences of that? Yes, this was a long awaited dream of the armed forces, and I must say for the nation that we should have a place where we remember our fallen heroes. And this dream came true on the 26th of February 2019, when our Honorable Raksha Mantri dedicated the National War Memorial to the nation. And it was constructed in a record time of about 11 months. And I was fortunate to be chosen to be the director of the memorial. It was a team effort, and it was a dedicated job where there was no interference whatsoever, a global competition where 428 contestants participated, and very proudly Mr. Yogesh Chandra Hassan from Chennai, he was the one who won this competition, and it is his architecture we brought on ground. And today, in the mid of the Lutens, just behind the India Gate, we have this National War Memorial. It's a must visit for the citizens, for the youth, where 29,942 names were there on that particular day, where the soldiers who have laid their lives fighting for various insurgencies, HADR operations and wars, their names are imbibed there. So I would urge everybody to please visit that place and see for yourself the positive vibes you get there. There is Swachhata Bharat Abhiyan, you will see how neat and clean it is maintained. You will see how conservation of water is there. You will see how the greenery is maintained, and you will also see the part of discipline, which not only the armed forces people who visit, even the civilians who visit, they have that kind of spirit. Every day in the evening 5 o'clock there is a ceremony in which one of the battle casualties, who was lady's life, his family is called, his story is told to the public at that time. So that is the sight to see, and I have experienced this myself for years. I will urge everybody to please make a visit to Delhi, and you must see for yourself what it means to the nation. True, sir, because I'm sure it carries a very pious aura, so everybody should visit it for sure. సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి ఉన్న పాలసీస్ కానీ, లేకపోతే గవర్నమెంట్స్ చేంజ్లో వస్తున్న పాలసీస్ చేంజ్ కానీ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సినారియో ఎలా ఉంది సార్? సో ఇప్పుడు మన గత ప్యానలిస్ట్ అందరూ చెప్పినట్టుగా మాకు ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, ఈ ఫోర్సెస్లో చాలా యంగ్ ప్రొఫైల్ ఉండాలి కాదు. కాబట్టి ఏంటంటే మా సోల్జర్స్ 17 నుంచి 19 ఇయర్స్ లోపల ఆర్మీ చేరుతారు. 17 to 19 మహా అయితే 25 ఇయర్స్ వరకు సర్వ్ చేసి 35 to 40 ఇయర్స్ మధ్యలో వీళ్ళు రిటైర్ అయిపోతారండి. 35 to 40 ఇయర్స్ లోపల సివిల్ సొసైటీలో వాళ్ళ పీక్ ఆఫ్ ద క్యారియర్, వాళ్ళు రైజ్ అవుతున్నారు. ఆ రైజ్ అవుతున్న టైంలో వీళ్ళు రిటైర్ అయ్యి వీళ్ళు ఇంటికి వచ్చేస్తారు. వీళ్ళకి వచ్చే పెన్షన్ అవి దోస్ ఆర్ వెరీ లెస్, అండ్ ఫ్యామిలీ బర్డెన్ అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్. మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో 2% రిజర్వేషన్ వీళ్ళకి గ్రూప్ 2 జాబ్స్ కోసం ఉంది. అంతేకాకుండా స్పెసిఫిక్గా ఈ పోలీస్ ఫోర్సెస్లో, తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ ఫోర్సెస్లో కూడా వీళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందన్నమాట. అది ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అంట.
దాంతో పాటుగా మేము ప్రైవేట్ సెక్టర్గా వీళ్ళకి సెక్యూరిటీగా కానీ, డ్రైవర్స్ కానీ, క్లర్క్స్ కానీ, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్స్ కానీ చాలా ట్రేడ్స్గా కూడా మేము జాబ్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా మేము అవుట్సోర్సింగ్ బేసిస్ మీద గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్టర్ జనరల్ DGR రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. దాని ద్వారా కూడా మేము వీళ్ళందరికీ చాలామందికి కార్పొరేట్స్లో, ప్రైవేట్లో మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళు 15 to 20 years వీళ్ళు దేశం మొత్తము తిరుగుతూ ఉంటారు అండ్ చాలా వరకు ఆపరేషనల్లీ వీళ్ళు కమిట్ అయిపోతారు. కమిట్ కావటం వల్ల ఏంటంటే వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి, వీళ్ళ పిల్లలకి వీళ్ళు ఎక్కువ శ్రద్ధ ఇవ్వలేకపోయారు. కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఇవ్వలేకపోయారు. కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించే రెస్పాన్సిబిలిటీ మనది. కాబట్టి ఆ పిల్లలకి కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో రిజర్వేషన్స్ చేసేసి ప్రొఫెషనల్గా వాళ్ళని మనం ఆదుకోవటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. థర్డ్ ఏంటంటే వీళ్ళకి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం కొన్ని స్కీమ్స్, పావలా వడ్డీ స్కీమ్ అటువంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది మనకి World War II వెటరన్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మేము కొంత ఆర్థిక సహాయం ఇస్తాం. ఈ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే సోల్జర్స్, బ్యాటిల్ క్యాజువల్స్ యుద్ధంలో చనిపోతారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి మేము ఉద్యోగాలు ఇవ్వటము, వాళ్ళకి ఒక ఇల్లు ఇవ్వటము, వాళ్ళకి కొంత ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వటము. అలాగాక కొంతమంది సోల్జర్స్ అక్కడ డిజేబుల్ అయిపోతారు. డిజేబుల్ అయిపోయి ఆర్మీలో వాళ్ళు ఉద్యోగం చేయడానికి వీలు కాకపోతే, ఎందుకంటే వాళ్ళు డిజేబుల్ అయిపోతారు. అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వడం, వాళ్ళని కూడా ఆర్థిక సహాయం చేయడం, ఈ ప్రకారంగా ఒక రీసెటిల్మెంట్ అనేది మన జరుగుతుంది. అండ్ థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఒకటి 7th Decemberకి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డే ఫండ్ అని చెప్పి జరుగుతుంది. ఫ్లాగ్ డే అని ఉంటుంది. అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నామినేటెడ్ డే. ఆ రోజు ఏంటి అంటే మేమంతా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక డొనేషన్స్ అని చెప్పేసి మేము వాళ్ళని వాలంటరీ డొనేషన్స్ కోరుతాం అనమాట. దాని ద్వారా ఒక ఫ్లాగ్ డే ఫండ్ అని ఉంటుంది. ఇది మన స్టేట్లో గవర్నర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీ దాన్ని ఉంటుంది. దాని ద్వారా ఈ మాజీ సైనికులు ఎవరైతే కొంతమంది డిజబుల్డ్ మాజీ సైనికులు ఉంటారు, లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు డిజబుల్డ్ ఉంటారు, లేకపోతే యుద్ధంలో చనిపోయిన వారు, లేక మామూలుగా చనిపోయిన వారు, లేక బయటకు వచ్చిన కొంతమంది ఎక్సర్సన్ చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి కూడా ఆర్థికంగా వాళ్ళు చాలా వీక్గా ఉంటారు. అటువంటి కొన్ని స్కీమ్స్ ఈ ఫండ్లో నుంచి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగి వాళ్ళని ఆదుకొని మేము వాళ్ళకి చేదోడు వాదోడుగా ఉందని చెప్పి తెలియజేయడానికి అని చెప్పేసి ఈ ఫ్లాగ్ డే ఫండ్ అనేది ఒకటి నిర్మాణం జరిగిందనమాట. సో ఈ ప్రకారంగా మనము చాలా స్కీమ్స్ మన స్టేట్లో ఉన్నాయి. వాటన్నిటి కూడా మేము మా సైనిక్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ తెలంగాణ స్టేట్లో పాత 10 జిల్లాల్లో కూడా మా సైనిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. వారి ద్వారా మేము వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయటము, వీళ్ళకి సహాయం చేయటము, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో వీళ్ళ పెన్షన్ ఇవ్వటము, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా రిజాల్వ్ చేయడానికి అని చెప్పేసి మేము ముందుకుంటాం అన్నమాట. సార్, ఐ థింక్ ఈ ఫ్లాగ్ డే ఫండ్కి అందరూ డొనేట్ చేస్తే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అండ్ వాళ్ళని అప్బిల్డ్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ అ సొసైటీ. సో మనం HMTV తరఫున డెఫినెట్లీ అందరినీ డొనేట్ చేయమని చెప్దాం సార్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి, చాలా థ్యాంక్స్. సార్, కమింగ్ టు యూ, because I mean whenever it's the eve of Independence Day, all of us remember the sacrifices made by the armed forces. So in a true sense, what does independence mean to you? Okay. So like how is generally perceived that independence is like, you know, not to be under somebody's rule. I think independence is much more than that. Independence is for us as soldiers, it is like safeguarding the nation, which we have been doing, and it is an ongoing process we are doing today also. For others in the country, you know, in the past, if you read our history, people there were fighters, there were martyrs who have given their life for the country and they have got independence. So it is a very valued thing. Today's generation, you know, like if you talk of Gen Z, they won't know also much about this independence, in the sense that severity of you know, the life, I mean war fighting which went to get this independence. Because slowly with time, I know memory fades away, importance of and the history also gets diluted. But we as countrymen, and especially to our youngsters, the young generation, we must you know, carry the values which have been left by these people who have led their life for the country and got independence. And I think in true sense, we will be observing independence only if we can take those values like, you know, integrity, loyalty, you know, such like virtues forward and pass to our generations. In true sense, we will be independent. As far as we are concerned, it is our ongoing job. You know, today as we are very comfortably sitting in the studio and giving an interview or, you know, interacting. There are people who are standing at 19,000, 20,000, or maybe in the deserts, or maybe in the jungles,
you know, Safeguard. there is some operation on in Kashmir. This is just to safeguard and give that independence to our countrymen here inside, so that we can do our job peacefully. Yeah. Absolutely true, sir. So armed forces are, you know, they exemplify unity, courage, discipline. So what are the key advice or feedback that you have drawn from the armed forces that you would want to give the youth today? Yeah, thank you very much for your question. Firstly, unity and discipline, these are one of the backbones of the armed forces. Unity, we are trained to fight as a united team, a small team concept or in bigger. Never we go singularly like in movies, perhaps you see one man going and doing it. It doesn't happen in real life like that. We are totally interdependent with each other in any kind of operations. That is different, that some of us are right in front of the enemy, some of them are little behind, some of them are little more behind, some of them are actually not fighting but supporting through intelligence and other sources. So therefore unity is very important for us. And also as a mark of ethos and training in our armed forces, we do not leave our people behind, whether dead or alive. Even if somebody is died, we carry the body. Even if somebody is injured, we carry them. Even when we have to risk our own lives. Now these are the kind of unity and bond that we develop, that we fight fearlessly. We know that in whichever condition we are there, dead or alive, we will be brought back with our team. We never leave our people alone, which certain countries have done in recent operations which you are aware about. As far as discipline is concerned in the armed forces, you are seeing that we are wearing same dress, we eat same food, we live in same conditions, we do same kind of training time and again for generations together. So this forms a kind of discipline in us. We don't have any differentiation, we don't have any religion. Our religion is a religion of our troops. If our troops are Muslim, we follow Muslim religion. If they are Hindus, we follow Hinduism. If they are Christians, we follow Christianity. We do not have any. Our Jawan hi hamara Bhagwan hai. Our God is our Jawan. So with them we live, with them we fight. So this is the discipline which binds us together. And the discipline and our unity together brings that national spirit in us of never leaving behind anybody. So for the youth of the country also, whichever task we are doing, whether we are a rickshaw puller or we are a CEO of a company, we must understand that we are dependent on each other in some or the other way. And that is how as a team, if we grow together, and then we will become a strong and Atmanirbhar Bharat, which our government and we all want. True, sir, because like you said, I mean, if a man stands around, he might not achieve everything, but with a team, I think everything is possible. So that's a very good advice, sir. Thank you for that. సార్ మీరేమనుకుంటే ఇప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ డే అంటే ఒక సెలబ్రేషన్, ఆ రోజు మనకు గుర్తొస్తాయి, కానీ ఇప్పుడు అన్ని రోజులు ఆ థాట్ ఉంటుందా అందరి మైండ్లో అంటే అది మనకు తెలియదు. సో మీరు యూత్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్? చూడండి, మనం ఏం చేయాలన్నది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. మాకు ఆర్మీలో నేర్చేది ఏంటంటే, మేము దేనికోసం యుద్ధం చేస్తున్నాము, మేము దేనికోసం యుద్ధం చేస్తున్నాము అంటే మాకు నామ్, నమక్, నిషాన్, ఈ మూడిటి కోసం మేము యుద్ధం చేస్తాం. నామ్ అంటే మా రెజిమెంట్, నేను ఈ రెజిమెంట్ వాడిని, ఈ రెజిమెంట్ పేరు కోసం అని చెప్పి నేను యుద్ధం చేస్తున్నాను. రేపు ఈ యుద్ధంలో గెలిస్తే మా యూనిట్ పేరు గెలుస్తుంది. ఓడిపోతే తరతరాలుగా ఈ యూనిట్ వాళ్ళు ఈ యుద్ధంలో ఓడిపోయారు, లేకపోతే ఆ యుద్ధంలో కనుక ఎవరైనా పారిపోయిన తర్వాత తరతరాలుగా ఆ యూనిట్ ఓడిపోయింది. కాబట్టి మా యూనిట్ పేరు కోసం అని చెప్పి మేము ప్రాణం త్యాగం చేయడానికన్నా తయారున్నాం, అంతేకాని మేము యుద్ధంలో ఓడిపోవటానికి రెడీ లేము. ఆ స్పిరిట్ అనేది మేము బిల్డ్ చేస్తాము. సో అందుకని మాకు ఫస్ట్ వచ్చేది నామ్, నెక్స్ట్ వచ్చి నమక్, సాల్ట్. ఈ దేశాంది, ఈ రెజిమెంట్ది సాల్ట్ మేము తిన్నాము, దీన్ని ఉప్పు తిన్నాము. కాబట్టి మన ఈ దేశం కోసం మనం ఈ విశ్వాసం, ఈ ఆర్గనైజేషన్, ఇప్పుడు మీరు హెచ్ఎంటీవీ ఉన్నారు, హెచ్ఎంటీవీ కోసం మీకు భోజనం పెడుతుంది, మీరు హెచ్ఎంటీవీ కోసం చేస్తున్నాం. ఈ దేశం మాకు ఇచ్చింది, ఈ మార్క్ దేశం, కాబట్టి ఈ దేశం కోసం మనం ఫైట్ చేసి మన ఈ దేశాన్ని ఇండిపెండెన్స్ నిలుచుకోవాలి. నమక్, నిషాన్, మాకున్నటువంటి మన ఫ్లాగ్, మన భారతదేశానికి ఉన్న మన ఫ్లాగ్. అదే ప్రకారంగా మాకు ఆర్మీలో మా ప్రతి రెజిమెంట్కి మాకు ఒక ఫ్లాగ్ ఉంటుంది. ఎల్లప్పుడు కూడా మా ఫ్లాగ్ పైన రేచి ఉండాలి. కార్గిల్లో మీరు చూస్తుంటారు, కార్గిల్ అనగానే ఫస్ట్ ఏంటి, టైగర్ హిల్స్లో మన భారతదేశం ఫ్లాగ్, అది మాకు గౌరవం ఇస్తుంది, మాకు గర్వం ఇస్తుంది. కాబట్టి మా జవాన్స్ కానీ మేము కానీ ఎవరం యుద్ధం చేసినా కానీ మేము కేవలం వీటి కోసం యుద్ధం చేస్తాము. సెక్రటరీ కేఎస్బీ గారు చెప్పినట్టు మాకు కేవలం ఒకటే రిలీజియన్, మాకు సర్వధర్మ స్థలం ఉంటుంది,
అన్ని దేవుళ్ళు అక్కడ ఉంటారు, మేము అన్ని దేవుళ్ళని కూడా పూజిస్తాం. కాబట్టి మాకు అనేది రిలీజన్ లేదు, మాకుందంటే కేవలం నామ్ నమక్ నిషాన్. దీని ప్రకారంగా మా టీంని బిల్డ్ చేస్తాము, మా టీం ఆ ప్రకారంగా పనిచేస్తుంది. పీస్లో కానీ, యుద్ధంలో కానీ, లేక పీస్ టైంలో కానీ. మేము స్పోర్ట్స్లో కూడా, లేకపోతే మా కాంపిటీషన్లో కానీ ఎక్కడైనటువంటి మాకు ఈ 3 నామ్ నమక్ నిషాన్ అనే స్పిరిట్ తోటి మేము ముందరికి వెళ్తామండి. అదే ప్రకారంగా యూత్ కూడా అదే ప్రకారంగా వాళ్ళు ముందరికి వెళ్ళాలి. మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి, మీ దగ్గర గన్ ఉంటే మాలాగా ఆర్మీ సోల్జర్స్ లేక పోలీస్ వాళ్ళు అయితే దేశ రక్షణలోగా ఉంటారా, లేకపోతే మీరు ఆ గన్ పట్టుకుని టెర్రరిస్ట్ అవుతారా, అది మీ డెసిషన్ ఉంది. మీరు ఒకవేళ మాలాగా ఆర్మీ యూనిఫామ్ ఉంటే ఈ ప్రకారంగా అందరితోటి మీరు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. టెర్రరిస్ట్గా ఉంటే రేపు మీకు దేశాన్ని పాడు చేసిన వాళ్ళలాగా మీరు అవుతారు. కాబట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద రైట్ డెసిషన్ బై డూయింగ్ దిస్. డెఫినెట్లీ నామ్ నమక్ నిషాన్ అనేది అది వెరీ ఒక ఇన్స్పైరింగ్ కోట్ సార్. ఐ థింక్ మీరు చెప్పినట్టు మనం ఒక రైట్ ట్రాక్లో వెళ్ళాలా, రాంగ్ ట్రాక్లో వెళ్ళాలా అనేది డెసిషన్ ఇస్ అప్ టు ద ఇండివిజువల్. బట్ మీరు అన్నట్టు ఈ ఇన్స్పిరేషనల్ కోట్స్తో ఐ థింక్ యూత్ అనేది డెఫినెట్గా ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకోవాలి సార్. So whether in uniform or not, it's the responsibility of every individual to serve the nation. So like you said, history fades, memory fades and all that, and the current generation is not up to it is what the public feels. So what message would you give, sir? No, let me just correct that. I'm not saying that they don't value the independence. They do, but what I'm saying, there are many other distractions, like social media for one has come now. In our times these were not that prevalent. So I'm just saying that there are far too many other things for them to do which would have possibly assumed more importance. Having said that, for a nation, it is not only the army. Army is one part. Everybody can contribute to the nation. You, in your own right, you are contributing. I mean, by just virtue of doing this interview, proliferating our ideas to the mass, which will happen subsequently, you are doing a service to our ex-servicemen and to everybody else to connect, to listen to our views, what we have to kind of, whatever sessions we have, whatever requests we have, for that. So everybody can do. I had this privilege of serving under the present Army Chief, General Upendra Dwivedi. In his previous assignment, when he was the Northern Army Commander, I was one of the staff officers. He would always, say that encourage young guys to make equipments, So you will be glad to know there were these boys from Punjab and even Hyderabad. Beautiful drones these guys were making. I am just forgetting the name of that startup from Hyderabad, which was making this kamikaze drone. You know what is kamikaze drone? It's kind of a drone which goes and destroys, something like a cell bomber. So, or FPVs, first person view. It sees and goes. And that's how people are able to track many militants and in today's technology they are using. And you'll be glad to know all these things are being made by very, very young guys. These young engineers, and I'm not getting the name, but there is a company in Hyderabad itself which had come to us in Udhampur and displayed this kind of things. So what I'm trying to say is that everybody, even youngster can contribute to this nation. The nation's safety, nation's development is everybody's business. Absolutely. If you look at our Prime Minister's vision, make in India now, he has made it compulsory, and that's how a country will grow. You'll be glad to know that instead of, while you were 5-6 years back we were importing so much of defense items, today we are exporting. The recent operation has proved that our own equipments were so successful in this. So my message, if I have to give to our countrymen at large, that country it's everybody's country. It's not only Army's country. We will of course do our job. We are very clear. You heard Naam, Namak, Nishan and everything. Our discipline, loyalty, integrity, all those virtues are there. We have been trained for this. We don't have iota of doubt about our safety of our country. That is our promise, and that's our in our blood. We will look after. But other countrymen also, they all are doing so many things. If all of us seriously do, this country, nobody can stop this country from becoming a real superpower very soon. Absolutely true, So sir. that's my message to the young generation. So let's all contribute in India becoming a that's superpower, sir. I think that should be our vision and goal. Absolutely. Thank you so much for the beautiful explanation. Sir, you have served so long in the armed forces. So how do you see India's defense, preparedness evolve over the years? Indian Armed Forces has been involved in the battle warfare and these
skirmishes well before our independence also. We have a history, we have regiments which are 250, 300 years old. So, warfare is nothing new to us, tactics is nothing new to us, and certain legacies we have taken over a period of time and we have evolved. Scenarios have changed. Earlier we were fighting sitting on animals, then tanks came up, then aircrafts have come up, and today it is drone. So, but the basic thing that has remained and which we should focus on today is your indigenization, which our country is focusing upon. We should have least dependence on other countries for our arms, ammunitions and our preparedness. If we are self-reliant, which was just brought out that in the recent operations where we have concluded, we have successfully tested our weapon systems. Our troops, if equipped with indigenous things, will not see any kind of setbacks in kind of any conflicts in future. So, this is the basic thing. And three things that we have to remember always is, because the world scenario is changing very fast. You are seeing what is happening today. Our friends are becoming our enemies overnight. Our enemies are becoming our friends. So, therefore, three words that we have to remain. We have to remain aware, we have to remain alert, and we have to remain strong. If these three things our country follows, not only in the armed forces but in all sectors, I think we are not very far away from being named as one of the developed countries very soon. So remaining alert, aware and strong, Yeah. sir. That's true, very true, because like you said, scenarios change overnight, but us being prepared is very important. Yeah. Thank you for that message, sir. Sir, ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా మీరు ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు సార్? ప్రజలకి ఒక్కటే మాట చెప్పదలుచుకున్నానండి నేను. మన భారతదేశము ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల్లో నెంబర్ 1 దేశం కాబోతున్నది. గతంలో చెప్పినట్టు మన ఈ దేశము నెంబర్ 1 ఎందుకు కాబోతుందంటే, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వర్క్ ఫోర్సు, యంగ్ ఫోర్సు మన దేశంలో, ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ యంగ్ ఫోర్స్ మన భారతదేశంలో ఉన్నది. కాబట్టి ఏ ప్రకారంగా అయితే మన భారతదేశ ఈ యూత్ మన బ్రెయిన్ డ్రైన్ చేయకుండా వేరే దేశాలకు వెళ్ళకుండా మన భారతదేశ అభివృద్ధికి మీరు కాంట్రిబ్యూషన్ కాండి. చాలామంది నాకు చెప్తూనే ఉంటారు, ఈ దేశంలో ప్రగతి లేదు, వేరే దేశాల్లో ప్రగతి ఉన్నది, అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాము అంటే, నేనేంటంటే అక్కడ ప్రగతి కాదు, మీరు ఇది ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోండి. ఇది ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఈ ప్రగతికి మీరు కంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనండి. ఇక్కడ మన బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, మన డిఫెన్స్కి బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, మన దేశానికి కావాల్సిన ఆధునిక, ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల్లో చాలామంది కూడా మన భారతీయులు వెళ్ళేసి అక్కడ వాళ్ళ ఆర్మీకి, అక్కడ వాళ్ళ మిలిటరీకి కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజీ వాళ్ళని మన భారత పౌరులు అక్కడ వాళ్ళతోటి పనిచేస్తున్నారు. మన దేశ డిఫెన్స్ కోసం కానీ మన దేశ ఇండస్ట్రీ కోసం అని చెప్పేసి మీరు పనిచేయండి. అప్పుడు ఏంటి అంటే, మీరు ఆ దేశాల నుంచి పనిచేసి ఆ దేశాల వాళ్ళు మన మీద డ్రోన్స్, మన మీద వెపన్స్ ఉపయోగించకుండా మన దేశమే మిలిటరీగా చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయి ప్రపంచ దేశాల కంటే మనం గొప్పది. మన మిలిటరీ పవర్ స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు, మన ఎకనామిక్ పవర్ స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు మనం నెంబర్ 1 వెళ్తాం. మనం వెళ్ళేసి వేరే దేశాలకు మనం పనిచేసేస్తే వాళ్ళ దేశాలను స్ట్రాంగ్ చేసి మన దేశాన్ని వీక్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మన భారతదేశాన్ని, మన తల్లిని మనం గౌరవించుకొని రక్షించడం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పేసి నేను ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను. అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ సార్. మీరు అన్నట్టు ఇండియాలో ఇప్పుడు లేనిది లేదు. సో ఎక్కడికో వెళ్ళి పనిచేసే కంటే ఇక్కడే ఉండి మన కంట్రీ డెవలప్మెంట్లో హెల్ప్ చేస్తే అదే ద బెస్ట్ థింగ్ వీ క్యాన్ డూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్, ఆన్ ది ఈవ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ డే, వాట్ మెసేజ్ వుడ్ యూ గివ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్? So I think we already spoke about it. I mean, one attribute one can, the entire like young generation basically can have is integrity. Integrity in how we see in the army is like, doing something even when you are not being watched. So while we have other virtues or like discipline and loyalty, but I say that everybody must have this integrity. And if you have integrity in you, everything other things fall into place. So that's the message I would like to say. Let's, on this Independence Day, let's pledge to be very, very, like, our integrity should be there in all of us, and we all must work towards this great nation, because we are here because of this nation. And also, as my parting words, I would like to say, if you remember Kohima epitaph, that when you go home, you tell them of us and say that for your tomorrow we give our today. So that's the thing army has for everybody else. And I would request everybody to please, being a Director General of Resettlement, I would only request
whosoever in whatever capacity can help our ex-servicemen to give them a job. As we said, even if they give 2% also, 0.5% also every year, I think that will take care of it, because these people are giving their lives for the safety of nation. Yes, sir. Thank That's you our very much. responsibility also. Thank you so much. So, yeah, message. Yeah, so thank you very much. First, I would like to reiterate what General Director General Resettlement has said, that by giving a job to a ex-serviceman is not a favor which the corporates or the country is doing, with due respect. A soldier is a soldier. If you are employing a soldier as a driver, he is not only a driver, he is your bodyguard also. He will never leave the post if in case of any calamity. In whichever job given to a Fauji, he is a multitask person. He has been trained to do so. So, if he is employed, he is going to be a force multiplier for the company. We have worked in an environment where we are not being observed. There is no video recording, there is no observation on us. We are self-propelled people. And anybody who is employed in the from the armed forces is the testimony that that company, that corporate things have progressed furthermore. So, I would urge the corporates to try out, especially now when the Agniveers are coming out. Just imagine the young blood you will get. Around when you used to get 35-40 years, today you are going to get 25, 23, 22 years people. And imagine with them, if you have people who have retired of 30-35 years, and we are not leaving them raw to you. The DGR is training them in various fields, as he brought out. We are training them on drone, we are training them on computerization, we are training them on farming, and a trained manpower if you are getting, just imagine what better assets one can get than the ex-Fauji's. So, I will urge that we should be given more opportunities. As the corporate sectors are growing by the day, it will be a force multiplier. As far as my message to the youth is concerned, there are 4 things I would like to tell you. First thing is that most important thing is happiness. One has to be happy in doing whatever he is doing or whatever she is doing. First is happiness. Anything done with happiness brings multifold benefits, and the outcome increases furthermore. The second is hard work. It must be understood that there is no shortcut. There is nothing, using computers or other things is a good thing, but there is no shortcut. You have to go into detailing. So, therefore, hard work has got no other. Hard work का कोई विकल्प नहीं है. There is no second way to hard work. Third one is timely action. If you have to take action, you have to take on time, like military does. If we don't take action on time, you miss the boat sometime. And the last and most important thing is you have to be fearless. Don't fear anything. If you are following happiness, if you are following hard work, if you are following timely action, you are not hiding anything in your organization, whichever capacity, there is nothing to fear. Indians have to be fearless. Our youth has to be fearless. Like our government is fearless today. And look with what sense of pride we move within country and abroad. So, this is now ab watan tumhare hawale. Your youth is the one which has to be like that, and I am sure they will bring us pride in times to come. Thank you very much. So, that's a very inspirational message that generations can carry. So, this episode and the atmosphere is filled with patriotism and inspiration. Thank you so much for being with HMTV. Thank you, sir. Thank you. ఇది ఈనాటి మన ప్రత్యేక కార్యక్రమం. ఇంకో ప్రోగ్రామ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే.